First of all, please know that I do not look at these questions before I read them out in the evening. So it's entertainment for me, it's surprise. I wonder what question is going to come next. ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ ප්‍රශ්න උන්වහන්සේ දැන් බලන් ඉස්සෙල්ලා වේලාසන උන්වහන්සේට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මොන වගේ ප්‍රශ්න ලැබෙයිද කියලා යම්කිසි කුතුහලයක් සතුටක් උන්වහන්සේට තියෙනවා. And this first question is excellent. Thank you so much for teaching that we need not achieve anything during the retreat. That released me to enjoy the moment so happily and content. Precisely. You try and achieve something, and that trying stops the progress. You're content, happy to be here, and then the progress happens. ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙච්ච දේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම භාවනා වැඩසටහනේදී අපි දෙයක් අත්පත් කර ගැනීමට උවමනා නැති වග ඉගැන්වීම ගැන බොහොම පින් මේ නිසා මේ මොහොත ගැන සතුටෙන් සහ සන්තුෂ්ඨිතාවයෙන් සිටීමට මට උපකාරී වුණා. තෙරුවන් සරණයි. එතකොට උත්තරේ විදියට ස්වාමීන් කිව්වේ ඔව් ඇත්ත ඒක උත්සාහ කරොත් දෙයක් ලබා ගන්න ඒ භාවනාවේදී ඒ තමන්ගේ ඒ තියෙන භාවනාවේ ප්‍රගතිය ඒක නිසා බාධා වෙනවා. හැබැයි මේ තියෙන తත්වයේ ඒ විදියට ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ඒම බාරගත්තාම ඒ භාවනාවේ ප්‍රගතිය සිදු වෙනවා. Next question. When your physical conditions limit your ability to move, sit for long, etc., how can one get inspired to take part in retreats and formal meditation practices? Sometimes one would want to give up. ස්වාමීන් වහන්සේ කායික දුබලතාවයන් නිසා ඇවිදින්න දිගු වේලාවක් වාඩි වෙලා සිටින්න අපහසුතාවක් නැති විටදී භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීමට භාවනාවේ යෙදීමට තමන්ව දිරිගන්වා ගත හැක්කේ කෙසේද? It is sometimes for people who are sick that the retreats are the most effective. It's one of the reasons why that when we built a meditation retreat center in Australia, in Perth, because I was the one mostly responsible for it and responsible for raising funds for it, I insisted that it has to be comfortable for those people who are sick, very sick. So every room had an ensuite. Do you have that here? In the room where you sleep, it's only one person to each room in the retreat center I built. And every one of those rooms has its own ensuite, which is toilet, shower. And if you cannot come to the talks, you can borrow one of the headphones and you can hear whatever is taught in the main hall in your room, if you wish. So you can lay on your bed and listen to the instructions in meditation. And you can meditate in your bed. All the talks are recorded, so if you can't listen to the talks when they're given, you can listen to them later on in the day.
because I value the power of meditation to heal people. I don't know how many people have come to learn meditation to overcome cancers, and the cancers have gone into remission. I'll tell a story in a minute about one of those. ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී මතක් කරේ ඒ අසනීප වෙලා ඉන්න ඒ වගේ පින්නතුන්ට ඒ වගේ භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වැඩ සිටින ඒ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ කිට්ටුව තියෙන Ajahan භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ හැදුවේ ඒ වගේ අසනීපෙන් සිටින ඒ වගේ ආබාධ තත්ත්වවල සිටින ඒ භාවනා යෝගීන්ට විශේෂයෙන්ම හිතලා තමයි එහෙම සකස් කරේ. හැම කාමරයක්ම ඒ විදියට ඒ attached toilet එක ඒ විදියට ඒ bathroom එක ආදී දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් එක කාමරයකට එක කෙනෙක් පරිදි තමයි මේ පහසුකම් සපයලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ධර්ම දේශනාවකට එන්න අමාරු නම් ඒ තියෙනවා හෙඩ්ෆෝන් එකක් ඒ හෙඩ්ෆෝන් එකක් අරන් ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ ඒ ධර්ම දේශනාවට තමන්ගේ කුටියේ ඉඳන් අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පසුව පටිගත කරපු ධර්ම දේශනාවක් විදියට අහන්නත් පුළුවන්. එතන ওই විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අගය කරනවා ඒ වටිනාකම දෙනවා ඒ භාවනාවේ තියෙන බලය අපේ කය සුවපත් කරන්න පුළුවන් අපේ කය සුවපත් කරන්න තියෙන ඒ බලය ඒ භාවනාවට තියෙන ඒක ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් ඒක අගය කරනවා ඒකට වටිනාකමක් දෙනවා කියලා කිව්වා. So on the first day of this retreat I was teaching, I had many questions in the evening about the same problem. The questions read, can you please tell people on this retreat to breathe quietly? එතකොට ස්වාමීන් තවදුරටත් කිව්වේ ස්වාමීන් පළවෙනි දවසේ මේ භාවනා වැඩසටහනට වැඩලා ඒ දුන්න ධර්ම දේශනාවෙන් පස්සේ ඒ අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නවලදී ඒ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ එකම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද මේ අනිත් පිරිසට මේ හුස්ම ගනින්දී නිශ්ශබ්දව හුස්ම ගන්න කියලා. Because he was breathing like this. All the time. And I told everybody it was my mistake. I should have let you know. That gentleman has a huge tumor in his sinuses. He's dying of sinus cancer. His doctors have given up all hope. He's only coming here, just maybe meditation can help him. He wasn't even a Buddhist. එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ අදහස් කරේ මීට පෙර වෙච්ච භාවනා වැඩසටහනක වෙච්ච සිදුවීමක්. ඉතින් එතනදී ඒක භාවනා යෝගියෙක් හිටියා. ඒ භාවනා යෝගියා ඒ හුස්ම ගන්නදී ගොඩාක් ශබ්දෙන් තමයි හුස්ම ගත්තේ. මොකද ඒ සයිනස් වල ඒ සයිනස් කියන ඒ ප්‍රදේශයේ පිළිකාවක් තිබුණ නිසා. And as soon as I said that, no one complained again. They had so much compassion for him. He was trying to save his life through meditation. And for 9 days, the sinus cancer was still there, still making a lot of noise when he was breathing. ඒ විදියට
කාරණේ මතක් කරපුවාම ඒ හිටපු පිරිසට මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඒ අර මැසිවිලි නගන එක කම්ප්ලේන්ට් කරන එක නතර වුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් දවස් 9 මේ විදිහට එහෙම තදින් හුස්ම ගන්නමින් තමයි ඉතින් ඒ කෙනා භාවනා කරේ. And it was the very last day, the last meditation. This is always the case, it seems, that I was already in a car about to leave for the airport. He came running after me and said, Ajahn Brahm, stop for a few moments. And of course I stopped. What happened? He said the last meditation he did, he heard a popping sound. Pop! And then he could breathe through his nose for the first time in months. But just for 1 minute. And then the tumour closed up again. And he said, this was amazing, this 1 minute, I could actually breathe through my nose. And all I could say to him was, just carry on what you're doing. You got some encouragement now. ඉතින් ඒ බොහෝ වෙලාවට වෙනවා වගේ අවසාන දවසේ අවසාන භාවනාවෙන් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ පිටත් වෙන්න වාහනෙන් ලෑස්ති වෙනකොටම ඒ භාවනා යෝගියා පසුපසින් දුවගෙන ඇවිල්ලා නවතින්න කියලා කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඇයි කියලා ඇහුවාම ඒ කිව්වේ ඒ අවසාන භාවනාවේදී එකපාරටම භාවනා කරමින් ඉන්නකොට නිකන් පොප් ගාල සද්දයක් ඇහුණා කියලා කිව්වා. ඒකම පළවෙනි වතාවට මාස ගණනාවකට පස්සේ තමන්ගේ නාස් වලින් හුස්ම ගන්න ඒ කෙනාට පුළුවන් වුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ආයෙ නැවතත් ඒ ගතිය නැති වෙලා ඒක බ්ලොක් වුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ එහෙමනම් දිගටම භාවනා කරන්න. ඒක හොඳ දෙයක් ඒක භාවනාව තවත් කරන්න හොඳ දිරිගැන්වීමක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. That retreat was held in Sydney. I visited Sydney again 6 months later in a different place, giving a Dhamma talk one evening. This gentleman came up to me and said, do you remember me? Please never ask me that question. Look, I go to many places and teach many times, and many people. There were Sri Lankan people come up to me, said, do you remember me? I was one of 10,000 people at your talk at somewhere or other. How on earth can I remember you? Well, this guy came up and said, do you remember me? He said, no, who are you? And he said, I was that guy with the sinus tumour. And he actually looked different. When you are dying of cancer, your facial features, your body look totally different than when you're in full remission. And he said, I needed to see you to say thank you. And he said, whatever years I have left, I'm going to spend them just teaching meditation as you taught me. Thank you. He did look different. He was free of his cancer. He could breathe. That's what meditation can do. So I really went out of my way there, raised a lot of money for a good cause, which was making a retreat center where you can have sick people, elderly people come, and they feel comfortable. They don't have to get up early in the morning if they can't do that. They can have special food if they need it. So that way we can use this Buddhism, this meditation. Oh, by the way, he's a Buddhist now. We can use this meditation to help people who are sick. It's absolutely brilliant. And I would love to make use of it more.
So that's a very good question. And even here in Sri Lanka, can't we have more meditation retreat centers for elderly people, for people with cancers, for people who are really sick? Anyway, that's a question for you. එයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔය කියපු භාවනා වැඩසටහන උනේ සිඩ්නි නුවරදී. ඉන් පස්සේ මාස 6කට විතර පස්සේ නැවතත් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන තැනක දේශනාවක් කරන්න ආපු වෙලාවේදී ඒ කෙනා අපව ඇවිල්ලා ඇහුවලු මාව මතකද කියලා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී අපිට කිව්වේ අහන්න එපා මගෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ. මොකද ගොඩාක් අය දකිනවා ඉතින් භාවනා කරන ඒ වැඩසටහන් වලට ගිහිල්ලා ධර්ම දේශනා වලට ගිහිල්ලා එහෙම එකපාරම මතක හිටින්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ ඉතින් ඒක කිව්වේ. ඉතින් එතනදී එයාව අඳුනලා දීලා තිබ්බා අර සයිනස් ටියුමර් එක තිබ්බ ඒ කැන්සර් එක තිබුණ කෙනා කියලා කිව්වාම සානසර මතක් වුණා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කෙනාගේ ඒ ස්වරූපය දැන් වෙනස් වෙලා තිබ්බා. පිළිකා රෝගයකින් වාසය කරන කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි පෙරුනේ. දැන් හොඳ වෙලා වගේ. ඉතින් එයා කියලා තියෙනවා දැන් මේ පිළිකාව ආස් වෙලා ගිහිල්ලා අයින් වෙලා ගිහිල්ලා කියලා. ඉතින් එයාගේ ඉතුරු ජීවිත කාලේ එයා තවත් ඒ භාවනාව අනිත් අයට කියලා දෙන්නයි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා එහෙම කියලා තිබ්බා මේ මහත්මයා. ඉතින් එයා බෞද්ධයෙක් බවට පත් වෙලා කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ගොඩක් ඒ අසනීප ඒ වගේම ගොඩක් වයස්ගත ඒ භාවනා යෝගීන්ට පහසුවෙන් ඉන්න ඒ විදියට සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අරමුණ තියෙන්නේ ඒ ඇත්තන්ට ඒ උපරිම පහසුව ලබා දෙන්න. ආහාර විශේෂ ආහාර අවශ්‍ය නම් ඒ විශේෂ ආහාර ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ බුද්ධ ආගම අපි කොහොමද ඒ වගේ ඒ අමාරු ඒ වගේ අසනීප ඇත්තන්ට කොහොමද අපි බෞද්ධ ඉගැන්වීම ලබා දෙන්නේ කියන එක අපි ටිකක් මීට වඩා උනන්දු වෙනවා නම් හොඳයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ලංකාවේ බැරි ඇයි අපිට තව ඒ වගේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන ඇතිකරන්න ඒ වගේ අසනීප ඒ විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන ඇත්තන්ට ඇවිල්ලා භාවනා කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා ඒ පිළිතුර අවසන් කරා. Next question. Most Venerable Bhante, could you please let us know what one must practice in order to understand samadhi according to the Noble Eightfold Path, other than meditating? ස්වාමින් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨියට ඒ පැමිණීමට පුහුණු විය යුත්තේ කෙසේද? ඒ භාවනා පුහුණුව හැර. The other thing which is necessary is what's called paratagosa. But that paratagosa is not that's the words of another. It's not the words of anybody. It has to be the words of another Aryan, someone who's at least attained to stream winning. Sometimes people ask, is just studying the sutras sufficient? It's close, but not enough. Simply because when you read those sutras, sometimes you can read things which are in there which are not correct. You interpret the word of the Buddha. A good obvious example of that is even the word paratagosa, words of another. I remember this one person interpreted that as the word of God. That's another. So you need to know the word of God. That's the right interpretation. They were a Christian. And so when that was going, interpreting way too far,
So it's lovely to read the suttas, but it's also important to have that explained, interpreted by someone who's already at least a stream winner. And with those two, the wisdom and the meditation, those two, nati janang apanyasa panya nati ajayato yamhi janang cha panya cha sawe nibbana santike. You're in the presence of nibbana. The meditation is like a strong flashlight. The words of another, the wisdom, is like the map. If you have the map and the flashlight, you can find the treasure of the Dhamma. So you need that wisdom as well. And it's not your own wisdom. It's a wisdom from the words of another wise being. Ajahn, just a clarification. The flashlight being meditation in general. Meditation, yes. In general, yes. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් විදියට දැක්ුවේ ඒ භාවනාවට අමතරව ඒ සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න ඉතින් ඒ අවශ්‍ය දේ තමයි ඒ පරතෝ ഘോഷය කියන දේ තව කෙනෙක්ගේ ඉතින් ඒ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ වචනය කියන අදහස හැබැයි මෙතනදී තව සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ වචනය නෙමෙයි ආර්ය පුද්ගලයෙක්ගේ වචනය තමයි එතනදී ඊටම වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට සමහරලාට සාමාන්‍යයෙන් අහනවා කියලා කියනවා කෙනෙක් සූත්‍ර ඉගෙනීම කොහොමද ඒක හොඳ දෙයක්ද ඒ තමන්ගේ පුහුණුවට කියලා ඒක ප්‍රමාණවත්ද පරතෝ ഘോഷයට කියලා අහනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒක කිට්ටුයි පරතෝ ഘോഷයට හැබැයි ඒක තවම මදි. මොකද අපි සූත්‍ර කියවද්දී අපි ඒ වචන සමහරලාට ඒ වචන වලට දෙන නිර්වචන අනුව ඒ අවබෝධයන් සමහරලාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපිට හරියට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට සමහරට කොච්චරද කියනවා නම් පරතෝ ഘോഷ කියලා කියන වචනය පවා සමහරලාට වැරදි විදිහට නිර්වචනය කරන අවස්ථා තියෙනවා. කොච්චරද කියනවා නම් ඒ පරතෝ ഘോഷ කියලා එතන එක අවස්ථාවක අහන්න ලැබුණලු දෙවියන්ගේ වචනය කියලා. දෙවිය දුන්න වචනය කියලා වගේ ඒ වගේ තේරුමක් දුන්නා කියලා කියන word of God කියලා කිව්වා. ඉතින් සූත්‍ර කියන දේවල් වැදගත්. හැබැයි එතනදී ඒ සූත්‍ර කොහොමද තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා ඒ දේවල් විස්තර කරලා දෙනවා නම් යම්කිසි ඒ විදිහට මාර්ගඵලලාභී දැනුම් තේරුම් තියෙන කෙනෙක් එතකොට තමයි ඒකේ සැබෑ වටිනාකම එන්නේ. එහෙම කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අර ධම්මපද ගාථාව උද්දෘත කරා නත්ති ජානං අපඤ්ඤස්ස පඤ්ඤා නත්ති අජ්ජායතෝ යම්හි ජානංච පඤ්ඤාච සවේ නිබ්බාන සම්තිකේ කියලා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ කෙටියෙන් මේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිපදාව හරියට ඒ කෙටි කරලා මෙතනින් දැක්ුවේ එතනදී අපිට ටෝච් එකකුත් ඕනේ ඒ එළිය පත්තු කරගන්න ඒ වගේම අපිට සිතියමත් ඕනේ ටෝච් එක විදියට සානාසේ උපමා කරේ ඒ භාවනාව ඒ ධානය වැඩිම මැප් එක විදියට සිතියම විදියට සානාසේ දැක්ුවේ ප්‍රඥාව මේ ගාථාවේ හැටියට. ඉතින් මේ දෙකම ඕනේ එකක් විතරක් තිබිලා මදි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා. The next question, what is the function of sati and how sati leads to samadhi? In the Eightfold Path, there is a time when the samadhi is purified. That is in the attainment of being a stream winner. And once that is purified, that causes sammasankappa to be purified. And that causes
samma vacha, samma kammanto, and samma ajiva to be purified. And that causes the samma vayama to be purified, which causes samma sati to be purified, which causes samma samadhi to be purified. Is that the end of it? Which causes the insight, the sense of liberation and freedom to be purified. That's one of the reasons the Eightfold Path is the path. The destination where it leads is not included in the path. That's the Nibbana. But the function of sati is to what you are that you are aware, and is clarity of awareness. I say a drunken person is aware enough to get home, but the level of that sati, the power of it is very, very weak. And also the mindfulness, what is a function of it? That function is usually defined by sampajanya. Sampajanya literally means with wisdom, with panya. So this is where you know where to apply sati. And if your goal is practicing the Eightfold Path, that sati should be aware especially of how peaceful your meditation is and what are the problems in that meditation. So the sati is there for the purpose of developing the stillness. So when you are meditating, you should not just be aware of the breathing or whatever else is your main object of meditation. When there is any blockages, you should be aware of what can that blockage be. What is that hindrance? That's where you discover such things as like wanting, having a goal, striving. You find that that is a huge blockage. So your mindfulness is there on the object, but also understanding how this whole practice of meditation works. And when you know what is the purpose of this practice, it is to fulfill the Eightfold Path. And please excuse me, but it's kind of disappointing for me that still too many people interpret samadhi as concentration. It's not just a wrong translation, it's a translation which hinders progress. Stillness is much easier to understand. That water is still. Is it concentrated? So anyway, the stillness, if you know that the sati is there for the purpose of creating samadhi, stillness, then that mindfulness sees and avoids anything which touches that water, which disturbs it. And then the stillness is perceived. Oh, sorry, yes. So much stuff to give you. I apologize. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පළවෙනි කොටස සතියේ කාර්යභාරය කුමක්ද? දෙවෙනි කොටස සතිය සමාධිය භවට පත්වන්නේ කෙසේද? එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඒ සම්මා දිට්ඨිය කියන දේ පිරිසුදු තත්වයට පත් වෙනවා, පිරිසුදු භාවයට පත් වෙනවා
සෝතාපන්න වෙද්දී කියන කාරණේ මතක් කරා. එතකොට මේ සෝතාපන්න තත්වයට පත් වුනහම ඒ සම්මා දිට්ඨිය පිරිසුදුයි. ඒ පිරිසුදු සම්මා දිට්ඨිය ඊළඟට සම්මා සංකප්පේ පිරිසුදු කරන්නත් එයින් පස්සේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි විදිහට ඒ පිරිසුදු භාවය ඊතුරු ඒ මාර්ගංගත් පිරිසුදු භාවයට පත් කරන්න හේතු වෙනවා කියලා කිව්වා ඒ සම්මා දිට්ඨිය. එයින් පස්සේ ඒ සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති කියලා කියන මේ මාර්ගංගේ ඒ අවසාන දෙකත් ස්වාමීන් වහන්සේ හැංගෙව්වා මෙතනදී. ඒ විදර්ශනා ස්වභාවය සහ විමුක්තිය කියන දේවලුත් පිරිසුදු වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඉතින් අවසාන කාරණා දෙක සාමාන්‍යයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට දක්වන්නේ මොකද ඒ දේ ඇවිල්ලා මාර්ගයේ අවසානයේදී ඒ ළඟා වෙන ස්ථානය නිසා. ඉතින් ওই විදිහට ඒ සතිය කියන දේ එහෙම පැහැදිලි වෙද්දී ඒ සම්මා සතිය වෙද්දී එතකොට ඒ සතියේ තියෙන මූලික කාර්යභාරයේ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්වුවා. ඒ හැම වෙලාවෙම ඒ සතියට තියෙන වැඩේ නැත්තම් සතිය මොකේටද යොදන්න ඕනේ කියන එක, මොන වගේ අරමුණකටද සතිය දැන් මේ වෙලාවේ පවත්වන්න ඕනේ කියන එක හැම වෙලාවෙම තීරණය කරන්නේ සම්පජාන්‍ය කියලා කිව්වා. නැත්තම් ප්‍රඥාව කියලා කිව්වා. එතකොට සම්පජාන්‍යයෙන් අපිට කියනවා දැන් මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ අරමුණට තමයි සතිය යොදන්න ඕනේ කියලා. මේ තියෙන ආරම්භණයට. එතකොට ඒ වගේම ඊට අමතරව මේ භාවනාව කොච්චර දුරට දැන් වැඩෙනවද, කොච්චර බලවත් වෙලා තියෙනවද, ඒ වගේම භාවනාවට මොනවද තියෙන බාධක, ඒ වගේ දේවලුත් සතියෙන් බැලෙනවා. නැත්නම් සතියේ කාර්යභාරයක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්වුවා. එතකොට තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන විදිහකට ඒ දේම කිව්වා. ඒ සතියේ කාර්යභාරය වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම මනසේ නිශ්චලතාවය ඇති කරගන්න. එතකොට එතනදී මේ භාවනා ආරමුණ විතරක් නෙමෙයි, ඒ වගේම ඒ සාමාන්‍ය භාවනාව පවත්වන්න තියෙන බාධා මොනවද? සමහරලාට ඒ උවමනාවන් නැත්තම් ඒ තියෙන අරමුණු භාවනාව මේ දක්වා ගෙනියන්න ඕන කියලා තියෙන ඒ බලාපොරොත්තු ආදී දේවල්, ඒ ගොඩක් ඒ අධික වීරිය කිරීම වගේ දේවල්, අන්න ඒ දේවල් ඒ තියෙන ඒ බාධක ධර්මත් කෙරෙහි සතිමත් වෙන්න කියන දේත් ඇවිල්ලා සතියේ කාර්යභාරයක් කියලා කිව්වා. එතකොට සතිය කියන දේ ඒ භාවනා ආරමුණ වගේම ඒ භාවනාව වැඩ කරන හැටිත් පිළිබඳවත් අවධානයෙන් ඉන්න එක සතියේ දෙයක් කියලා, සතියේ කාර්යභාරයක් කියලා කිව්වා. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන එකයි ඉතින් සතියේ ඒ පොදුවේ කිව්වොත් ඒ අරමුණ වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී කිව්වා තාමත් ඒ සමාධිය කියන වචනයට concentration කියන ඒ පරිවර්තනයේ දීම ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ කනස්සල්ල පළ කරා. මොකද ඒ concentration කියලා ඒ සමාධිය හඳුන්වන එක ඇත්තටම ඒ වැරදි හැඳින්වීමක් විතරක් නෙමෙයි, ඇත්තටම ඒක ඇවිල්ලා ඒ සමාධිය වඩන්න බාධාවක්. එහෙම කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ වතුර වීදුරුව දෙසට අත යොමු කරලා කිව්වේ. දැන් මේ වෙලාවේ එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ වෙනුවට ඒ නිසල භාවය, concentration වෙනුවට stillness කියන පදේ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, ඒ නිශ්චලකම කියන අදහස. එතකොට ඒ වතුර වීදුරුව ගැනත් අත දික් කරලා එතනදී කිව්වේ දැන් මේ වෙලාවේ වතුර නතර වෙලා තියෙන, නිසල වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන වතුර concentrate වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ, concentrate කරනවා නෙමෙයි කියලා ඒ වගේ අදහසක් ඒ පරිවර්තනයේ තියෙන අඩුපාඩුවක් ඒ විදිහට පෙන්වලා දුන්නා. එතකොට නැවතත් උන්වහන්සේ ඒක අවසන් කරේ සතියේ තියෙන කාර්යභාරය ඇවිල්ලා ඒ නිශ්චල භාවය ඇති කරන එක, ඒ වගේම ඒ නිශ්චල භාවය කඩන්න ඒ දිය රැලි ඇති කරන්නේ මොනවද කියන එක දැනගෙන ඒක දැනගන්න එකත් ඒ සතියේ කාර්යභාරය කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා.
Dear Venerable Ajahn Brahm, as a young business entrepreneur, it's often that you get stock in the future, business projections, aspirations, and how we envision our futures to be. How do you advise us to strike a balance in our waking life if living in the present is the most important? ස්වාමින් වහන්සේ තරුණ ව්‍යාපාරිකයෙකු හැටියට අනාගතයේ කටයුතු කෙරෙහි අනාගත සැලසුම් අරමුණු ඔස්සේ සිත බොහෝ විට යයි. වර්තමාන මොහොතේ සිත පැවැත්වීම ඊට වැදගත් නම් එම අනාගත සැලසුම් කිරීම සහ ඒ වර්තමානයේ සිටීම යන කාරණා සමබර කරගන්නේ කෙසේද? First of all, as Buddhists, we can change the way we perceive things. A good example of that, when I came to Sri Lanka, I never flew to Sri Lanka. I sat in a chair. The aircraft did the flying. I just did the sitting. So every moment, I wasn't going anywhere. I was just sitting still. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒ බෞද්ධ විදියට අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් වල දෙහා වෙනත් විදියකට බලන විදිය වෙනස් කරන්න. එතනදී උදාහරණයකට ස්වාමීන් වහන්සේ මුලපිරුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවට වඩිද්දී ඉතින් ඒ ගුවන් යානයකින් වඩිනා වෙනුවට ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා හුදෙක් ඉඳගෙන හිටියා විතරයි ඒ ගමන් කරන ඒ ගුවන් යානේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ මොහොතේ ආකාරයෙන් උනත් අපිට දේවල් දිහා බලන්න පුළුවන්. Did I plan my journey? No. I bought the ticket in the present moment at the time, or had someone buy it for me. And then, when it was the right time, I said in one evening that I need to be at airport at a certain time. All these things happened in the present. Because there's one thing which I've heard and I often remember and I teach, that right now is where the future is being made. So I make the future in the present. So if you're an entrepreneur and thinking about the futures or stock or where you envision yourself to be, you don't need to envision where you want to be. Please take notice of where you are right now. And as long as you have this right now, having hard work, having kindness, having this beautiful virtue right now, then you find that now is always the only place where you can do anything about your future. So your future is always made in the present moment, whether you're a monk or whether you're a businessman or whether you're a politician. So please pay more attention to where you are, what you're doing, why you're doing it, how you're doing it. And then you find the future becomes much better than you'd ever expected. When you dwell in the future, you're not looking where you're going now. This is where people do tread in the dog poo, because they're not looking at where they're putting their feet right now. They're looking to where they want to go in 10 minutes' time. So being in this present moment, you can always be in this present moment much more. This is where the future is made. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ
ඒ ගමනාන්තයට යන එක ඒ දේවල් ප්ලෑන් කරා නෙමේ. ඒ මොහොතේ ඒ ගුවන් ටිකට් පතක් ගත්තා නැත්නම් කවුරු හරි ඒක අරන් දුන්නා. ඒ යම් වෙලාවක ගිහිල්ලා ඒ එයාපෝට් එකේ ඒ විදිහට පෙනී හිටියා. ඉතින් එතනදී උන්වහන්සේ කිව්වේ මේ වෙලාවේ තමයි අපේ අනාගතය කියන දේ සකස් වෙන මොහොත. වෙන තැනක නෙමේ වෙන්නේ, මේ මොහොතේ අපේ අනාගතය කියන දේ තීරණය වෙන්නේ. එතකොට එහෙම ඒ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට ඒ අනාගතයේ ඒ වෙන්න ඕන විදිහ, ඒ තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ පවතින ඕන විදිහ එහෙම හිතුණට ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක ඒට අවධානය දෙන එක. ඒ වගේම එතනදී ඒ වැඩ කටයුතු හොඳින් සිදු කර ගැනීම, කරුණාවන්ත වීම, ඒ හොඳ ගුණාංග දියුණු කර ගැනීම, ඒ කියන දේවල් ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙලාවේ මෙතන විතරයි. එතකොට ඒ අනාගතය ගැන යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කරන්න පුළුවන් වෙලාව දැන් මේ වෙලාවේ විතරයි. එතකොට නැවතත් සන්නාසය මතක් කරා දැන් මේ කරන්නේ දේ මොකක්ද? ඇයි මේක කරන්නේ? මේ දේ කොහොමද කරන්නේ කියන දෙයට අවධානය දෙන්න. ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා තමන්ගේ අනාගතේ සකස් වෙන්න. ඒ අනාගතය ගැන හිත හිතින්නට වඩා. මොකද එහෙම අනාගතය ගැන හිත ඉද්දී තමයි දැන් මේ වෙලාවේ වෙන දේ අපිට පේනවා අඩු. ඒක නිසා අනාගතේ ගැන ඒ වගේ හිතවිලි වල ඉන්න ගමන් එකපාරම ගිහිල්ලා ඒ ජරා ගොඩකට අඩිය තියනවා. මොකද මේ වෙලාවේ අඩිය තියන්න කොහෙද කියලා බැලුවේ නැහැ. හිතෙන් අනාගතේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොහොතේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අවධානය දෙන්න. එතකොට අනාගතයේ සාර්ථක භාවයට පත් වෙයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ විදිහට මතක් කරා. Next question. Dear Ajahn, you mentioned that during Anapanasati meditation, when observing the full breath, what we should observe is only the breath from beginning to end. However, sometimes during meditation, I feel almost the whole body moves up and down, like rising and falling with the breath. What should I do? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විස්තර කළ ආනාපාන සතියේ වඩද්දී පූර්ණ හුස්ම කෙරෙහි අවධානයෙන් ඉන්න වේලාවේදී අප කල යුත්තේ සම්පූර්ණ හුස්ම ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා බලා සිටීම බවයි. එහෙත් සමහර විට භාවනාවේදී මට දැනෙන්නේ සම්පූර්ණ කායම ඉහළ පහළ යන බවකි. හරියට හුස්ම සමග නැගිටිනවා පෙරලෙනවා වැනිය. මම කල යුත්තේ කුමක්ද? බොහොම පිං. If you are doing that stage of Anapanasati, the Sabakaya Patisangvedi, the kaya does not always mean the physical body. It's any group of things which belong together in a sort of a set of things. And even in the English language, we have such terms as a body of evidence. A body of evidence doesn't have legs and arms. It's just the term we use. So if you are aware of your breath and you perceive it like the whole body coming up and going down, it's like perceiving the breath in this container called the body. And you can't watch the whole body go up and down, because I'm pretty sure that when you are breathing, your toes are not going up and down, nor are your ears probably, and so much other parts of your body is perfectly still. So when you perceive the breath as the body going up and down,
look at that part of the body, just like almost like a balloon, say, which is inflating and deflating, going up and down. And then eventually the perception would focus inwards just on this experience of breath, and the body will actually fall off the screen. That's the purpose of this part of the meditation, for you to get beyond the physical body. Sometimes I've described it in other talks, like the meditation is a way to cross the stream from the world of the five senses to the world of the mind. And sometimes to cross that stream it can feel very wide. So you have this stepping stone in the middle of the stream, and that's called the breath. The breath is part of your body. So you step onto that in the middle of the stream, the rest of the body is left behind. And that physical feeling of the breath turns into the mental experience of the breath, and then the pure mind of the nimittas. So this is one of the similes which can help you understand why the sooner you can leave your body, I don't mean floating out of your body, your perception is of the breath, and then the delightful, almost mental breath, and the chitta, the mind, the sooner you can do that, the better. So you have to leave your body behind, and all the five senses with it. Ajahn, there's something I couldn't pick up. Yeah. That the first bit of that, how to overcome that the problem of seeing that, seeing the breath inside the body, so the body seems like kind of a floating up and down. Yeah. What was the? It's like a balloon. Right. Inflating and then deflating. Right. So you perceive the body like that. You can, yes. Right. And then eventually it will kind of fix the problem. Yes, the perception of body will disappear. Right. And you'll just have the breath. Like a smile without a cat, like a breath without a body. Right. එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නේ. දැන් ඒ කියන විදිහට ඒ සබ්බකාය පටිසංවේදී අවස්ථාව තමයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවේ. හැබැයි එතනදී සබ්බකාය කියලා ඒ පාළියේ සඳහන් වෙන ඒ පාඨය ඇවිල්ලා තමන්ගේ කය නෙමෙයි එතනදී හඟවන්නේ. ඒ කය එතනදී කාය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ පිරිසක් යම් ගොඩක් කියන අදහසින් තමයි ඒ කාය කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් උන්වහන්සේ කිව්වා body of evidence කියන එක ඒ කියලා සමහරවිට ව්‍යවහාරේ තියෙනවා. මොනවාද සාක්ෂි රාශියක් කියනකොට එතනදී සාක්ෂි රාශියක් කියලා කියන්නේ මොකක් හෝ කයක් අඬු පඬු තියෙන අත්පය තියෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. මම හිතන්නේ ඒක අපි සිංහලට ගත්තත් ඒක සමානයි. බලකාය කියලා කිව්වහම යම් කිසි හමුදා බලකායක් වගේ කියලා කිව්වහම මේක පෙරසක් හැම වෙලාවෙම අඟවනවා. ඒ කාය කියලා කිව්වහම ඉතින් එතනදී දැන් හුස්ම ඒ විදිහට හුස්මත් එක්ක ඉද්දී තමන්ගේ කය ඇසුරෙන් ඒ විදිහට කය ඉහළ පහළ යනවා වගේ ඒ 아무තු අත්දැකීමක් ලැබෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරේ ඒ හුස්ම ගන්න වෙලාවේදී හිතා ගන්න ඒ තමන්ගේ කය බැලුමක් වගේ පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා වගේ සංඥාවක් ගන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ තියෙන ඒ ගැටලුව निराකරණය කරගෙන ඒ කයේ දැනීම හිමසිරු අත්හැරලා ඒ අර ආනාපානයේ දිගටම අර කයත් එක්ක ඒ තමන්ගේ කයත් එක්ක පැටලෙන ස්වභාවය අයින් වෙලා ඒ මානසික අරමුණට හිමසිරු යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා සවන්නාසේ කිව්වා. මොකද ආනාපාන සති භාවනාවේ තියෙන අරමුණ තමයි කොයිලාක හරි ඒ
ඒ කාය ඒ තමන්ගේ කාය අත්හැරලා ඒ මානසික ලෝකෙට ඇතුල් වෙන එක ස්වාමීන් වහන්සේ උපමාවක් දක්වුවා එතනදී. උන්වහන්සේ කියනවා ඒ පංචේන්ද්‍රිය තියෙනවා, මනස තියෙනවා, ඒ මැදෙන් ගඟක් නැත්නම් ඒ දියපාරක් ගලාගෙන යනවා. එතකොට සමහරවිට මේ දියපාර ඒකට වෙන අමාරුයි මේ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් ඒ මානසික ඒ මනස කියන කොටසට. ඉතින් එතනදී ඒ පාරතරේ වැඩි නම් ඒ පාරතරේ අඩු කරගන්න යම් කිසි ගලක් තියලා තියෙනවා අඩිය තියාගන්න. ඒ තියෙන ඒ ගඟ නැත්නම් ඒ දියපාර ඒකට වෙන්න ඒ තියෙන ඒ අඩිය තියෙන ගල ස්ටෙපින් ස්ටෝන් කියලා සන්නස කිව්වේ. ඒ ගල තමයි ආනාපාන සතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ආනාපාන සතිය අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ මුලදී ඉතින් කාය ගැන අවධානය යොමු කරගෙන ඉඳලා ඊයින් පස්සේ හිමීසිරුවේ ඒ හුස්ම ගැන තියෙන කායික අවධානය අත්හැරලා හුස්ම ගැන තියෙන මානසික අවධානය අල්ලගෙන හිමීසිරුවේ මනස පැත්තට මාරු වෙන්නයි ඒ ආනාපාන සතිය පාවිච්චි කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට මතක් කරා. Very good. Next question is pretty simple. Any practical difference between Ajata and Bahita Sati? So the Ajata Sati, if I practice that, it's being mindful of my Rupa and Vedana and Citta and Dhamma objects. The Bahita is of somebody else's, like yours. Adi-atta is a compound which comes out to be Ajata. Bahita means literally Baha-ida, outside of here. It means your Rupa. Adi-atta means my Rupa. And the only reason they do that in the Satipatthana is to realize there's nothing special about you, nothing special about me. It's as me as you. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීනි අජ්ජත් සහ බහිද්ධා සතියෙහි ප්‍රායෝගික වෙනසක් පවතීද? අවසරයි. එතකොට ඒකට දුන්න පිළිතුර උනේ අජ්ජත් සතිය කියලා කිව්වේ ඒ තමන්ගේ ඒ කාය නැත්නම් ඒ රූපය, වේදනා, චිත්ත, ඒ ධම්ම කියන අරමුණු ඒ කෙරෙහි තියෙන සතිය තමයි අජ්ජත් සතිය කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨාන තියෙන සතර සතිපට්ඨානේ. ඒ වගේම බහිද්ධා සතිය කියලා කිව්වේ ඒක තව කෙනෙක්ගේ ඒ තමන්ගෙන් එළියේ තියෙන තව කෙනෙක්ගේ රූපය ඒ විදිහට කියන අදහසින් එතකොට මෙතන මේම අජ්ජත් බහිද්ධා කියලා මෙතනදී සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දක්වන්න හේතුව සවන්නාස කිව්වේ ඒ තමන්ගේ රූපේ සම්බන්ධයෙන් ඒ තමන්ගේ ඒ අජ්ජත් ස්වභාවයත් ඒ බහිද්ධා ස්වභාවයත් අවසානයේදී විශේෂත්වයක් නැහැ. ඒ දෙකම සමානයි කියලා හංගවණ්ඩයි ඒ විදිහේ ඒ අජ්ජත් බහිද්ධා ඒ පදේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා ස්වාමීන් මතක් කරා. ඒකේ ප්‍රායෝගික අර්ථය ඒකයි කියලා ස්වාමීන් කිව්වා. Thank you, Ajahan, for your presence and compassionate teachings. Thank you also for the story of the 6-year-old boy who wanted to leave home and a wise mother who packed his bags for him. I was a boy just like that. Can you tell us any stories about wise fathers who look stern and a bit scary on the outside, but are coming from kindness and wisdom from the inside? Was Ajahn Chah ever like that? ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අනුකම්පාවෙන් වැඩම කළාට බොහොම පිං. ධර්ම ඉගැන්වීම් වලට බොහොම පිං. අර අවුරුදු 6ක ළමයාගේ කතාවටත් බොහොම පිං. මමත් ඒ කාලේ ඒ වගේ ළමෙක් තමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්න කතා තියෙනවාද? ඒ පිටතින් දැඩි බව පෙනෙන එහෙත් ඇතුළතින් කරුණාවන්ත හා ප්‍රඥාවන්ත වන අජාන්චා ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ වගේ කෙනෙක්ද? බොහොම පිං. Now, Ajahn Chah was always kind to me. That's how I would always perceive him.
whenever I did something stupid, he never scolded me. He just laughed. It was embarrassing to be laughed at. He could tell all the lay people as well the stupid things I did. And a good example of that is once when I needed some soap, I had to ask him for some soap. The word for soap in Thai is sabu. And I said sapo, close enough to me. But then he asked me, what do you need sapo for? I said, to wash. And then he laughed his head off, because sapo means pineapple. And then for weeks he would tell all the lay people in London are very refined. When they wash themselves, they use pineapples. We in Thailand only have soap. And I soon learnt the meaning of those words. And even someone like the fiercest Thai monk of that generation was Ajahn Brahmavanso. And he was very scary to others. But I remember just once when I visited him, he looked at me and said, oh, you disciples of Ajahn Chah, you just come here, go there, you just follow your big, long Western noses. And I thought it was funny. And that's the last time he got angry at me. And instead he used kindness after that. So these fathers, they use whatever is going to work. And the best way of working is always with kindness. That's always more powerful than being fierce. You've known me, many of you, only for a few days. Am I fierce? Or do I use kindness? What do I use? You've known me long. Yeah. Kindness. Okay. Kindness, yes, great. Does anyone disagree? Sorry, I can't really do it. Okay. So I'll translate. Oh yes, please. Yes. If you want to, you don't have to. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විදියට කිව්වේ අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ හැම වෙලාවෙම ස්වාමීන් වහන්සේට නම් කරුණාවන්තව සැලකුවා කියලා කිව්වා. අඩුම තරමේ ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුනේ ඒ විදියට ඒ අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අතින් අඩුපාඩුවක් වුණොත් මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ hina වෙන එක තමයි කරේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි. ඉතින් සමහරවිට ලැජ්ජාවටත් පත් වෙනවා. ඒක නිසා සමහරවිට ඉතින් ගිහි අයටත් කියනවා ඉතින් වෙච්ච දේවල් කියලා. ඒ වගේ කතාවක් කිව්වා. එක අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේ අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා ඒ තායි භාෂාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉල්ලුවලු සබන් කැටයක් තමයි ඉල්ලන්න ගියේ. ඒ වුණාට භාෂාව වැරදිලා උන්වහන්සේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ අන්නාස ගෙඩියක්. මොකටද අන්නාස ගෙඩියක් ඔබ වහන්සේට කියලා කිව්වහම නාගන්න කියලා පැම්පාස් වෙන්න කියලා කිව්වම ඊන්පස්සේ ඒකට ගොඩක් hina වෙලා ඊට පස්සෙත් ඉතින් සති ගාණක් බණ වලට කිව්වලු ගිහි අයට මේ ලන්ඩන් ඉඳලා ආපු ලන්ඩන් ඉන්න අය නම් හරි විශේෂ අය මොකද ඒගොල්ලෝ මේ අන්නාසි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නාන්න කියලා ඒ විදිහට ඉතින් විහිළු කරාලු. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් තවත් අත්දැකීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ අජන් මහබුවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ හිටපු තවත් ඒ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්
හැබැයි ගොඩක් සැරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගෝලයන්ට. ඉතින් එක අවස්ථාවක බ්‍රහ්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙට වැඩියාම එකපාරම ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වලු ආව් මේ අජංචා ස්වාමීන් වහන්සේ ගෝලයෝ මේ හැමතැනම ඇවිදිනවා මේ සුදු ගෝලයෝ මේ දිග යාළගේ තියෙන දිග නහය තමයි යාලා මේ ලුහු බඳින්නේ කියලා. ඒ දිග නහය පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ කියලා ඒ විදිහට එකපාර කිව්වලු. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ hina ගියාලු. ඉතින් ඒ hina ගියාට පස්සේ එයින් පස්සේ ආයෙ මොකොත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට තදින් කතා කරේ නැහැලු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඉතින් ඒ චූටි කොටසක් මට මග ඇරුණා ඒක මට ඇහුන්නේ නැහැ. ඊයින් පස්සේ කිව්වේ ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ පෞද්ගලිකව ඒ විදිහට ඉතින් තදින් ගෝලයන්ට සලකන්නේ නැහැ. ඉතින් කරුණාවන්තකමින් තමයි ඉතින් සලකන්න උත්සාහ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවන්තකම අගය කරනවා කියලා ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ අවසන් කරා පිළිතුර. I just want to add one more story about Ajahn Chah. That when I took him to be my acharya, my teacher, I made a vow. I would never go anywhere without his permission. In fact, I would wait for him to invite me to go somewhere to help, and wait for him to invite me to come back again. And I practiced that for for many years of my monastic life. And then once I was in Thailand, I was a Thero by this time, almost a Thero, and Ajahn Chah told me they need another monk in Australia. So he sent me to Australia. And I mention this is because today, the 21st of May, is the 40th anniversary since going to Australia. And the people in Australia sent me an email today with a nice card on it. And you wonder, why did I spend 40 years in Australia? The reason was 2 or 3 weeks after I arrived in Australia, Ajahn Chah had a stroke and he couldn't speak anymore. And I've been stuck in Australia ever since. And there's a lot of truth to that. John, how many years since you first went to Australia? 40 years? 40 years. 40 years, yes. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් කතාවක් මතක් කරා. ස්වාමීන් වහන්සේ අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ යටතේ ඒ පුහුණු වෙන්න ගියාට පස්සේ උන්වහන්සේ අධිෂ්ඨානය කරගත්තලු තමන්ගේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ කොහෙට හරි වඩින්න කියලා කියන තාක්කල් උන්වහන්සේ ඉන්නවා. වඩින්න කිව්වහම එතනට වඩිනවා. ඒ වගේම ආපහු වඩින්න ආරණ්‍යට කියලා කිව්වහම ආපහු වඩිනවා. එතකන් ඒ හිඳ කියපු තැන එහෙමම ඉන්නවා කියලා ඒ විදිහ අධිෂ්ඨානයක් කරාලු ඒ කාලේ. ඉතින් ඔහොම කාලයක් ගත වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වස් 10ක් වෙන්න කිට්ටු වෙන කාලෙදී අජාන් චා සානස කිව්වලු මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ ආරණ්‍යට තවත් නමක් ඕන වෙනවා. ඉතින් වඩින්න කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊට පස්සේ වැඩියලු. ඉතින් ඒකම ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා අද මැයි 25 වෙනිදා මැයි 25 වෙනිදා ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩලා අවුරුදු 40ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගිහි පින්නතුන් එහේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ පණිවිඩයක් එවලා තිබ්බා. ඊමේල් පණිවිඩයක් සුබපතලා ඒ විදිහේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් ඒ වෙලාවේ කල්පනා කරාලු මම මේ ඇයි මේ අවුරුදු 40ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ කියලා. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් වුණාලු දැන් අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේට වඩින්න කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ සති දෙකකින් විතර අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ අසනීප වුණා. ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදිලා ඒ අංශභාග වුණා. උන්වහන්සේට කතා කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අජාන් චාට කතා කරගන්න බැරි වුණ නිසා උන්වහන්සේ එහෙ හිර වුණා කියලා කිව්වා. එයින් පස්සේ කියන්න බැරි වුණ නිසා කියලා.
If Ajahn Chah had sent me to Sri Lanka 40 years ago, then I'd still be here. එතකොට අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවට එවුවා නම් අවුරුදු 40කට විතර ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ තාම ලංකාවේ කියලා කිව්වා. Sadhu, 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 sadhu.